Congratulations, Valentina. I'm Lloyd Costley, a member of your supporting organization called the Friends of the Russian Cultural Center. It's been 17 years since you came over here to cut the ribbon for this wonderful institution. And you may remember the event at the Russian Embassy during the grand opening when John Glenn sent his book to you as a present. I know he's your close friend, and as you can see, you and John Glenn are two of the astronauts and cosmonauts that we put up on the wall here in the Space Museum here at the Cultural Center. This Space Museum is, of course, dedicated to you. And at the time, I wrote an article about you in USA Today, which, by the way, is the paper with the largest circulation of any newspaper in the United States. And I explained the courage that you had during your flight. Again, this wall behind me is what we call the competition wall. In this Space Museum, we have competition, which was during the 1960s, during your period, and then across we have the period of cooperation in space between our two countries, starting with Soyuz Apollo in 1975, and then your Mir space station, of which many American astronauts served on board. And finally, this great picture of the International Space Station, which, as you know, only the United States and Russia are strong enough to have put this great thing into space, which is as long as a football field, weighs as much as 300 cars, automobiles, and traveling at 14,000 miles an hour, and is 250 miles in space. A great tribute to the prowess of the United States and Russia in space. And of course, you are one of the pioneers that we will continue to celebrate here at the Russian Cultural Center. Congratulations on your anniversary. Дорогая, любимая, многоуважаемая Валентина Владимировна, вас с юбилеем, с днем рождения. Вы для меня пример в жизни. И не только, что тут я. Я хочу сказать, миллионы и миллионы людей во всем мире восхищены вашим подвигом, берут с вас пример. Я знаю, ваши коллеги, американские астронавты, всегда говорят, что вы являетесь для них самым достойным примером. Для меня в жизни более человечного человека нет. Я вам страшно благодарна за работу, с которой мы с вами вместе становили этот культурный центр. И наша космическая библиотека, которая в культурном центре, напоминание ежеминутное о том, как много значит сотрудничество между российскими и американскими народами. Валентина Владимировна, а помните, под юбилей вашего полета в 2003 году мы выпустили ваши мемуары в журнале в американском, который называется «Quest». И здесь есть потрясающие фотографии из вашей маленькой книги. Вы помните, самая ваша первая книга с мемуарами о своей жизни. И вот здесь есть ваша дорогая мама, папа. Здесь есть вы, которые готовитесь к прыжкам с парашюта. И, конечно, первая пятерка самых интересных, самых великих и самых храбрых наших космонавтов. Это была потрясающая книжка, маленькая, американцы ее напечатали в этом журнале. Помните? Наверное, у вас в библиотеке и в личном архиве она есть. Хочу поздравить вас от всей души, искренне, поздравить вас с юбилеем и пожелать доброго здоровья. Спасибо вам за все.